Good evening, Masters. A happy welcome to you all for the 3 days Pournami special Gudakesha sessions. Today, Pranahitha Master will be taking the wisdom sharing session from 9 to 10 p.m. I welcome Meera ma'am to give a small introduction of Pranahitha ma'am. Namaste everyone. Can you hear me? Yes, ma'am, clear. Thank you. So today we are welcoming Pranahitha ma'am. So Pranahitha ma'am is a pyramid master who channels light language. She's a gifted clairvoyant, certified life coach, and certified mindfulness coach. She empowers individuals to get practical results through angel communication, EFT, mindfulness, past life regression, etc., to handle physical and emotional issues. She is currently channeling wisdom to empower women to accept and awaken the divine feminine in the women, and she is the founder of Divine Feminine Sangha. Pranahitha started practicing pyramid meditation since 2004. She was working as a manager for a reputed IT company in UK until 2017 April. Soon after starting meditation, she got connected to Astral Masters and started receiving messages from different astral worlds. She created and conducted unique, intense silence meditation retreats from 2009 onwards and led workshops on various topics across the world. Also, as the founder of Divine Feminine Sangha, she helps thousands of women to accept their feminine side. So once again, on behalf of everyone, welcome Pranahitha ma'am. Thank you. Thank you so much, Meera, and a wonderful introduction. Thank you. And hello, everyone. First of all, wish you all a very happy full moon meditation. So full moons, I think in a few countries like Sri Lanka, they just completely celebrate this full moon. Every month it is a holiday for them. So అందరికీ నమస్కారం. సారీ, తెలుగులో కూడా మాట్లాడాలి కదా. సో అందరికీ నమస్కారం. మనము ఇప్పుడు ఫుల్ మూన్ ఎవ్రీ మంత్ కూడా మనం చక్కగా ఈ పౌర్ణమి రోజు ఎంతో అద్భుతంగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, చక్కగా మెడిటేషన్ చేస్తూ. మన గురువు గారైన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారు మనకు ఈ పౌర్ణమి మెడిటేషన్ యొక్క విశిష్టత చక్కగా మనం ప్రతి నెల కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాం. మరి గుడాకేశాలో ప్రబోధన్ని ఆధ్వర్యంలో ఇంత చక్కగా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండడం ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. అండ్ మరి ఈ పౌర్ణమి రోజు అందరూ అంటే మామూలుగా ఇంతకు ముందు అయితే గుడాకేశ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఫుల్ మూన్ అంటే ఫుల్ మూన్ అప్పుడు మాత్రమే ఫుల్గా మెలకుగా ఉండి మెడిటేషన్స్ చేసుకోవడం అలవాటు అయ్యేది. కానీ మీరు గుడాకేశాలో ఉండి ఎవ్రీ డే కూడా ఫుల్ మూన్ లాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దట్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్రీవియస్లీ బిఫోర్ యూ గైస్ స్టార్టెడ్ Gudakesha, previously everyone used to just meditate mainly on full moon days, or the whole night used to go for meditations every month only on full moon days, or some people on new moon days, but mainly the focus used to be on full moon days. But as many of you have already started in Gudakesha and have been doing every night session, so every night is like a full moon. Yet the full moon has more energies, so it's really good to do more and more meditation on full moon days, and also to receive wisdom. So we'll just take wisdom from different masters on full moon days, so that we'll evolve. So along with meditation, if we take wisdom, so we'll evolve and our enlightenment grows. So today, I don't know if I'll be able to exactly translate in English and Telugu, because I think I'm using few more sentences in English and some other sentences in Telugu, but I guess it's okay with you all. Mostly I'll try to manage to translate everything in whatever I'm talking in English to Telugu. So my dear friends, English లో మాట్లాడేదంతా కూడా నేను తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని తెలుగులో ఎక్కువ చెప్పొచ్చు, లేదా ఒక్కొక్కసారి ఒక 2 ముక్కలు ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువ చెప్పొచ్చు, బట్ ఐల్ ట్రై మ్యాక్సిమం 2 కూడా ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. మరి
మనము ఈ పౌర్ణమి ధ్యానంలో చక్కగా ధ్యానంతో పాటు ఈ జ్ఞానాన్ని కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాం మిత్రులారా. మరి జ్ఞానం తీసుకున్నప్పుడు మనం ఇంకా ఎంతో ఎదుగుతాం. ధ్యానంతో పాటు మరి జ్ఞానం కూడా తీసుకున్నప్పుడు ఇంకా మన సోల్ చాలా ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. మన ఎన్లైటన్‌మెంట్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. మరి ఇవాళ గుడాకేశ టీమ్‌కి ఏం టాపిక్ చెప్పాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాననమాట. జస్ట్ ఒక 2 మినిట్స్ ముందే ఓకే. ఒక ఓపోనో టెక్నిక్ గురించి చెప్దాము అనిపించింది. అది నేను తెలుసుకున్నాను. Just a few years ago, today I'll be discussing about Ho'oponopono technique. Just 2 minutes before I joined the session, I was just thinking what exactly to share with Gudakesha team, and suddenly this Ho'oponopono technique popped into my mind. I just wanted to share this with you all. It is not just about the technique, but also how it will be useful in our lives. Because whatever that we learn, whatever wisdom that we learn, there are so many things that we can learn. But again, how can we implement it into our lives? That is very, very important. Whatever I share with others, I always try to tell that to implement into their lives. That is very, very important, because it's not just about taking the knowledge and just leaving it, but implementation is very, very important. So my dear friends, నేను ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా సరే ఒక జ్ఞానం అంటే మనము తీసుకుని వదిలేసామా అనేది కాదు. ఏదైనా కూడా మనం తీసుకుని మన లైఫ్‌లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నామా అనేది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ మిత్రులారా. అంటే ఎన్నో వింటూ ఉంటాము. విన్నవన్నీ కూడా ఎన్నో వదిలేస్తూనే ఉంటాము. సో, ఈ చెవులోంచి విని ఈ చెవులోంచి వదిలేసారు అంటూ ఉంటారు కదా! సో, అలాగే ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా మన లైఫ్‌లో ఏదైనా సరే ఒక జ్ఞానం తీసుకున్నప్పుడు మనం దాన్ని మన జీవితంలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి? అది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏమైనా ఉపయోగాలు ఉంటాయా? మనకు, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి, మన ద్వారా ఎవ్వరికీ ఇబ్బంది పెట్టకుండా అందరికీ బాగుండేలా అలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా అనేది మాత్రం ఎప్పుడు చూస్తుండాలి. సో, మోస్ట్‌లీ నేను షేర్ చేసేవన్నీ మన జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకునేలాగా ఉండేవి మాత్రం షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. సో, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, this Ho'oponopono technique, I got to know about it like a few years ago when I was maybe around 2008-9. I don't exactly remember, but maybe around that time. So first of all, I read about Ho'oponopono technique in a book called Zero Limits, which was written by I don't know if I'm pronouncing his name right, but Ihalekala Hulen, and it is co-authored by Joe Vitale. So it is called as Zero Limits. అయితే మిత్రులారా, ఈ ఇదొకటి బుక్‌లో నేను చదివాననమాట. 2008-9 ఆ టైంలో ఒక బుక్ 'జీరో లిమిట్స్' అనే ఒక బుక్ మా ఇంట్లో ఉంటే జస్ట్ ఓపెన్ చేసి చదవడం స్టార్ట్ చేశాను. చాలా బాగా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉండిందనమాట. అది ఎవరు రాసారంటే, నేను పేర్లు కరెక్ట్‌గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నానో లేదో తెలీదు కానీ బుక్ పేరైతే 'జీరో లిమిట్స్'. ఆథర్స్ ఎవరంటే ఇహలేకల హ్యూలెన్ అండ్ జో విటేలో ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, వాళ్ళు రాసిన బుక్ అనమాట. సో, the story goes like this. It's a very, very interesting story. The story is, the whole thing happens in Hawaii, somewhere in Hawaii. So there was a mental hospital, and in that hospital, the energy, the vibrations in the hospital is so low or so negative that every week, whoever the staff that are working there, so they are getting sick, and even every few months, even the paintings of the walls and everything is coming off, so that the whole of that hospital, the vibrations are very, very negative and very low, that no one would want to go there. All the doctors who are the staff there, they're all falling sick. So there came a point where none of the doctors want to go there. So at that point, they just advertised in a paper about this, about the whole thing, and they advertised for a job for a doctor, the psychiatrist. అయితే ఏమైందంటే మిత్రులారా, ఈ స్టోరీలో ఏం జరుగుతుందంటే, హవాయిలో జరిగిందనమాట ఈ స్టోరీ అంతా.
ఒక హాస్పిటల్, ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అనిపించింది చదువుతూ ఉంటే నాకు అప్పుడు. ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్‌లో అక్కడ ఎలా ఉండింది అంటే చాలా నెగెటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో, ఎంతగా నెగెటివ్ వైబ్రేషన్స్, లో వైబ్రేషన్స్ అంటే అక్కడ ఎవరైతే పని చేయడానికి వెళ్తారో ఆ స్టాఫ్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి ప్రాబ్లమ్ వచ్చి సిక్ అయిపోతూ ఉన్నారు. ఎప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ ఊరుకూరికి ఎవరో ఒకళ్ళు సిక్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఈవెన్ ఇంకా ఎంత దారుణం అంటే అక్కడ గోడలకు వేసిన రంగులు, పెయింట్ కూడా ఫ్యూ మంత్స్‌కి మొత్తం పెచ్చులుగా ఊడిపోయి వచ్చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అంత నెగెటివ్ వైబ్రేషన్స్. ఇంకా ఒక టైంలో ఎలా అయిపోయిందంటే ఇంకెవ్వరు డాక్టర్స్ మేమసలు ఇక్కడికి రాము అని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ రిజైన్ చేసేసారు. ఆ టైంలో పేపర్‌లో యాడ్ ఇచ్చారన్నమాట కొత్త డాక్టర్ కోసం. And at that time, after seeing this ad, this Dr. Hewlin, he applies for this job. But he tells them a condition, saying that I will never come and visit the hospital. I will just work from home. Like now, most of us are working from home during COVID. But at that time, he says that this is a very old book. So he says that I will work from home. And they all were very surprised, because usually because they are all patients and the doctors have to actually go and talk to the patients, and they have to work with them, right? But this particular Hewlin, he says that I will never even visit the hospital. I will just work from home. But they just agrees, because no one wants to join. They just, at least for the namesake, or at least to keep it in the papers, they say that they'll just agree for him, and they appoints him. And immediately after appointing him, every week he asks for a patient's file and he starts working on it. అయితే ఏం జరుగుతుందంటే ఈ జాబ్ పోస్ట్ వేసిన తర్వాత ఈ డాక్టర్ హ్యూలెన్ అనే ఆయన జాబ్‌కి అప్లై చేస్తారు. కానీ ఒక కండిషన్ ఉంది అని చెప్తాడన్నమాట. ఏంటి ఆ కండిషన్ అంటే, నేను ఇంట్లోంచే వర్క్ చేస్తాను, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తాను అని చెప్తాడు. అంటే ఇప్పుడంటే మనకంత అలవాటయిపోయింది కోవిడ్ వల్ల వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్స్. అప్పట్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కామన్ కాదు. అండ్ అందులోనూ ఈయన డాక్టర్, ఎళ్లి పేషెంట్‌లని చూడాలి. డాక్టర్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎళ్లి పేషెంట్‌లని యాక్చువల్లీ ఫిజికల్‌గా చూడాల్సి ఉంటుంది. సైకియాట్రిస్ట్ కాబట్టి ఎళ్లి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. కానీ అవేమీ లేకుండా నేను ఇంట్లోంచే చేస్తాను అని చెప్తే, వాళ్ళకి ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేక, ఎందుకంటే ఎవ్వరు డాక్టర్లు రావట్లేదు. సో అట్‌లీస్ట్ పేపర్‌లో అయినా ఆయన పేరు ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఓకే చేస్తారు. అయితే ఈయన ప్రతి వారము ఒక కేస్ స్టడీ, అంటే వాళ్ళ పేషెంట్ యొక్క ఫైల్ ఇంటికి పంపించమని అడుగుతూ ఉంటాడన్నమాట. అయితే ఆ ఒక్కొక్క ఫైల్ పంపిస్తూ ఉంటాడు. కరెక్ట్‌గా ఒక 1 వీక్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి ఫైల్ అయితే ఆయనకు పంపించారో ఆయన మంచిగా అయిపోతూ ఉంటాడు. అంటే ఆయన లోపల చాలా చేంజెస్ వచ్చి ఇంకా బెటర్‌గా అయ్యి అంత బాగా అయిపోతూ ఉంటారనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా వాళ్ళు సారీ, నాకిక్కడ కొంచెం ఐ థింక్ మెంటల్ హాస్పిటలో లేకపోతే క్రిమినల్సో, లేకపోతే ఇట్ వాస్ వెరీ లైక్ చాలా దారుణంగా ఉంటుందన్నమాట అక్కడ వైబ్రేషన్స్. సో అక్కడ వాళ్ళ మీద వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళ కంప్లీట్‌గా బెటర్ అవుతూ ఉంటారనమాట. So my dear friends, he takes that file every week of a different patient and he starts working in yes, I'm sharing in English too. Whatever that I'm sharing in English, I'm sharing in Telugu. So whatever the files that he takes every week, he starts working on that file. And immediately after that particular week, whoever the patient that he is working on, he feels better. He starts getting better. I don't exactly remember if that is a mental hospital or a criminal thing, but there are very, very bad vibrations and very negative vibrations. Oh yeah, someone is telling thank you so much. I think it's for treating criminals. Yes. So I might have got confused because I read it a long time ago, but it was very interesting. It was criminals, but very bad vibrations. The whole of thing is like very negative vibrations. So this doctor, he works on that particular file and that person starts getting better. And in that way, he starts working on each and every patient. And within few years, the whole of that premises is shut down because everyone got better. So అయితే ఏమవుతుందంటే ఈ డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక్కొక్కరి మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఆ 1 వీక్ వర్క్ చేస్తారు. తర్వాత వాళ్ళు బెటర్ అవుతూ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళ బిహేవియర్‌లో అంత మంచిగా అయిపోతూ ఉంటారు.
అలా ఎవ్రీ వీక్ ఒక్కొక్క ఫైల్ తెప్పించుకొని వర్క్ చేస్తూ ఉంటే కొన్ని ఇయర్స్‌కి మొత్తం అదంతా క్లోజ్ చేసేస్తారనమాట. సో, అప్పుడు దే స్టార్టెడ్ సీయింగ్ అసలు ఏం జరిగింది? ఎందుకు ఏం చేశాడు ఈయన? అలా ఎలా మంచిగా అయిపోయారు అని చెప్పేసి అడిగితే ఆయన చెప్తాడు. ఈ ఒపోనో టెక్నిక్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అని చెప్తాడనమాట. సో, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, once this premises is completely shut down, then they start asking him, what did you exactly do on them? Because it's a big thing. So then he says that he implemented Ho'oponopono technique on each and every person, or each and every file that he was looking at, each and every patient or the criminal. So what exactly is Ho'oponopono technique? Is it something very big or very complex? No, it is very, very, very simple. It is just saying 4 sentences or అది ఏంటి మరి అని చెప్పేసి అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఎలా అయిపోయింది అందరూ ఎలా మంచిగా అయిపోయారు అని చెప్పేసి ఆయన్ని అడిగితే నేను ఒక హోపోనోపోనో టెక్నిక్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను. సో అది చాలా కష్టమేం కాదు. చాలా చాలా ఈజీ. ఎవరైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట. అది ఏంటి అనంటే, సో జస్ట్ 4 సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ 4 సెంటెన్సెస్ ఏంటంటే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ 4 సెంటెన్సెస్? సో ద 4 సెంటెన్సెస్ ఐల్ టెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి, దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్స్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఎవరికైనా రాసుకోవాలనిపించినప్పుడు రాసుకోండి. ఇట్స్ సింపుల్, వెరీ ఈజీ. సో ఐ యామ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ లవ్ యూ. ఈ 4 sentences. These are the 4 sentences that I used for every patient. అని చెప్తాడనమాట. సో హీ సేస్ దట్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ ద 4 sentences that I have used and they started getting better. సో ఈ 4 sentences యూజ్ చేశాను, కానీ వాళ్ళు బెటర్ అవుతూ ఉన్నారు అని చెప్తారనమాట. అయితే సారీ, సో but how does it work? So these 4 sentences are absolutely fine, but how does it work? How the patients are getting better or the criminals are getting better? So yeah, I'll repeat those again. So but how are they getting better? Then he says that actually Ho'oponopono is an ancient Hawaiian spiritual practice. Mainly here they say that they take total responsibility of everything that is surrounding us. So it involves taking like complete responsibility or the total responsibility. అయితే నేను ఇక్కడ చెప్పినట్టు ఈ 4 sentences చెప్పాను కదా. ఈ 4 sentences చెప్పడం వల్లనే ఎలాగా తగ్గిపోతుంది? సో జస్ట్ ఐ యామ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ అండ్ ఐ లవ్ యూ అని చెప్తే ఈ 4 sentences తెలుగులో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వెరీ సింపుల్. ఐ యామ్ సారీ అంటే నన్ను క్షమించండి, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ అన్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే మీనింగ్ వస్తుంది. నేను తప్పు చేశాను, నన్ను క్షమించండి అనో, లేకపోతే జస్ట్ నన్ను క్షమించండి. దాని తర్వాత థ్యాంక్ యూ అంటే కృతజ్ఞతలు చెప్పడము, ఐ లవ్ యూ అంటే నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పడము. సో అలాగా ఈ సెంటెన్సెస్ చెప్పడం వల్ల మరి ఫైల్ ఏదైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళకి ఎలా బెటర్ అవుతుంది ఈయన ఈ సెంటెన్సెస్ చెప్పడం వల్ల అంటే, దీని వెనకాల ఏంటి అంటే, ఇది హవాయియన్ వాళ్ళ యొక్క పురాతనమైన, వెరీ ఏన్షియంట్ పురాతనమైన వాళ్ళ యొక్క తెగలో వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఇది ఒక స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు కూడా చేసేవాళ్ళు. ఎలా అంటే, మన చుట్టుపక్కల ఏదైతే జరుగుతుందో దాని అన్నింటికి కూడా నేనే రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకుంటున్నాను, కంప్లీట్‌గా నేనే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నాను అని అనుకుని, ఎప్పుడైతే మనం లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తూ ఉంటామో అన్నీ కూడా చక్కగా కంప్లీట్‌గా హీల్ అవుతుంటాయి అని చెప్తారనమాట. So that is the main thing, my dear friends, here. So it is just about taking full responsibility or the total responsibility. Even Prabodh also always shares with you all about oneness. He talks a lot on oneness, right? So always feeling that oneness with everything, not only with your family or your surroundings, but oneness with the whole universe. In the same way, this person, Dr. Hewlin, he felt that oneness with all those criminals or those patients. So then he started working. For example, if you have anything on your hand, so you will just heal it, right? You'll just, sometimes we talk with our body cells, and a lot of people, they talk with their body cells and they get healed.
by sending love energies. We have heard so many stories from Louise Hay to so many books have been published on those affirmations or the sending love energies, on the self-love and all, right? But here it is a bit different, not only about self-love. అయితే my dear friends, ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనము అంటే ఈయన ఏం చేశాడు, మనం ప్రబోధన ఎప్పుడు వన్నెస్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఏకత్వం గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా, అంటే ఈ యూనివర్స్ అంతా కూడా మనలోనే ఉంది అన్నట్టుగా. సో ఈయన కూడా కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని ఆ యూనివర్స్ అంతా నాలోనే ఉంది అనుకుని వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. మనం ఎంతో మందిని వింటూ ఉన్నాము, మామూలుగా మనకి స్వీయ ప్రేమ గురించి, లేకపోతే ఇప్పుడు లూయిస్ హే లాంటి వాళ్ళకి క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు తను ప్రేమించుకోవడం వల్ల, అఫర్మేషన్స్ వల్ల తగ్గాయి అని చెప్పి, మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మన బాడీ పార్ట్స్ తో మాట్లాడుకోవాలి, ప్రేమను పంపించాలి, ఇలాంటివి వింటూ ఉంటాం కదా. ఎంతో మంది అలా హీల్ కూడా చేసుకుని ఉంటారు. అయితే ఈయన ఏంటంటే ఇంకొక స్టెప్, నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళాడు అనమాట. ఎలాగా అంటే ఓన్లీ స్వీయ ప్రేమ అనే కాకుండా నా లోపలే ఈ ప్రపంచం, ఈ యూనివర్స్ అంతా ఉంది, నా లోపలే ఈ విశ్వం అంతా ఉంది. సో నన్ను నేను ప్రేమించుకుంటున్నప్పుడు నా చుట్టుపక్కల ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా హీల్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా అనుకుని, అలాగా హీలింగ్ అంటే ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ, ఈ 4 సెంటెన్సెస్ తోనే ఆ యొక్క ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ హీలింగ్ జరిగిపోయింది అని చెప్తాడనమాట ఆయన. సో వాట్ దిస్ డాక్టర్ హ్యూలెన్, వాట్ హీ సేస్ ఇస్, I strongly believe that everything is inside me. The whole universe is inside me. If the whole universe is inside me, even the criminals that I'm working with, whoever the persons that I'm working with, or whatever the problems that they are having, they're all inside me. And as I can heal my hand, I can send love energies to myself or to my hand or whatever, to my body parts. In the same way, if everything is inside me, I will just send love energies to that part. So in that way, he started sending love energies, or these 4 sentences started repeating. He just repeats again and again these 4 sentences, saying that I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. He just connects with the source and uses these 4 sentences, and automatically those people are getting healed. So ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఆయన ఆ సోర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఈ 4 సెంటెన్సెస్, ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, థ్యాంక్ యూ, ఐ లవ్ యూ చెప్పడం వల్ల ఏం జరిగింది అంటే కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంప్లీట్ ఎక్కడో లేరు, నా లోపలే ఉన్నారు. ఈ విశ్వం అంతా నా లోపలే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా నా లోపలే ఉన్నారు కదా. ఈ చెయ్యి నాదే అయినప్పుడు నేను హీల్ చేసుకుంటాను, లేకపోతే దానికి లవ్ ఎనర్జీస్ పంపిస్తాను, నా బాడీ పార్ట్స్కి నేను లవ్ ఎనర్జీస్ పంపిస్తాను. అలాగే మరి వాళ్ళు కూడా నాలోనే ఉన్నారు, అంత విశ్వం అంతా నాలోనే ఉంది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా నేను చక్కగా ఇవే సెంటెన్స్ యూజ్ చేసి అలాగే లవ్ ఎనర్జీస్ పంపించుకుంటాను, వాళ్ళు హీల్ అయిపోతారు అన్న అలాంటి ఒక నమ్మకంతో తను స్టార్ట్ చేశాడు. అలాగే అన్ని కూడా అందరూ కూడా హీల్ అయిపోయారు అనమాట. So this is about Ho'oponopono technique. Aithe just checking out the comments. Yeah. So this is mainly about the Ho'oponopono technique. Idi mitrulara Ho'oponopono technique. Aithe నేను కూడా కొన్ని అప్పట్లో కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాను అనమాట. జస్ట్ about 2008-9, I don't remember exactly, maybe before, definitely before 2010. సో ఆ టైంలో సరే ఇదేదో అసలు ఇది పనిచేస్తుందా లేదా, నిజంగా వేరే వాటి గురించి అనుకుంటే మనకు పనిచేస్తుందా అనుకున్నప్పుడు, అప్పుడు మేము మియాపూర్లో ఉండేవాళ్ళము. అక్కడ మా ఇంటి ఎదురుగా ఏదో వుడ్ వర్క్ జరిగి అంతా అక్కడ చెత్త అంతా వేసేవాళ్ళు అనమాట. సో అప్పుడు మేము ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు దారిలో అంత చెత్త ఉన్నప్పుడు ఏంటిది ఇలా ఉంది అని చెప్పేసి కొంచెం అనీజీగా అనిపించేది. చెక్క పొట్టు అదంతా ముక్కులోకి రావడం అలా ఉండేది. సో ఓకే సరే దీన్ని ట్రై చేద్దాము అని చెప్పేసి జస్ట్ దాని మీద అనుకున్నాను అనమాట. సేమ్ ఇవే 4 సెంటెన్సెస్ మళ్ళీ అనుకున్నాను. జస్ట్ అంతే నెక్స్ట్ 2 days తర్వాత అదంతా క్లీన్ చేసేసారు. ఓకే నార్మల్ గా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, చెత్త పడేసినప్పుడు క్లీన్ చేస్తున్నారు నార్మల్ అనుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇంకొక రోజు నైట్ కరెక్ట్ గా మా ఇంటి పక్కనే చాలా పెద్దగా అరుచుకుంటున్నారు, గొడవ పెట్టుకుంటున్నారు ఎవరో, జస్ట్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, ఇంకెవరో పిల్లలు ఉన్నట్టున్నారు. సంథింగ్ బాగా గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి అనమాట గొడవ. సో నాకు ఆల్మోస్ట్ కొంచెం భయం వేసింది, అమ్మో ఏంటి ఇలా అని అలా అనిపిస్తూ ఉంది. ఆ టైంలో సడన్ గా ఇది గుర్తొచ్చి జస్ట్ ఇలాగే అనుకుంటూ ఉంటే అంటే క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఇంటి పక్కన వాళ్ళకి. సో ఎగ్జాక్ట్ గా నేను ఇలా అనుకున్నా
ఒక 2-3 టైమ్స్ అన్నానో లేదో అంతలోనే అక్కడ వాళ్ళ మదర్ వచ్చేసి ఆవిడని తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఆ గొడవ ఆగిపోయిందనమాట అప్పటికప్పుడే. సో, చాలా అమేజింగ్‌గా ఉంది అనిపించింది. So what I did was, my dear friends, uh, uh, at that time, maybe before 2010, I got to read this book. At that time, there were some works that were going in front of my house, some woodworks, and we were not very comfortable because they were just putting all the rubbish almost very close to our house, and whenever we passed from there, we were not feeling very comfortable with all that dust and everything. So I was just thinking one day, so let me just try and implement this technique. So I just used these sentences few times, and just within 2 days, the whole of the rubbish was cleared and everything was very clear. But then I thought, maybe this is very natural, right? Normally, people do some works and then they clean it out. And I thought maybe it might be just natural that they just put the rubbish and then they cleaned it. But then again, one other day, what happened was our neighbors, they were arguing on something and almost like kind of fighting, not exactly fighting, but fighting with the words, and they were just all shouting. And on that day, suddenly I remembered this technique and I thought I'll just use this. So as soon as I used this for a few times, immediately one of their mothers, they came and she just took her daughter away, and suddenly the whole of that scene stopped. So then I thought, okay, this is really working. Of course, I did not use much of this technique after that time, but this particular thing of sending love vibrations was always there inside me. Then from then on, whenever I feel anything, even outside, inside, or whatever it is, so I just send love vibrations. సో అప్పటి నుంచి నేను ఎక్కువగా దీన్ని పర్టికులర్గా ఆ 4 సెంటెన్సెస్ పెట్టి యూజ్ చేయకపోయినా నా లోపల ప్రేమ వైబ్రేషన్స్ పంపించడము అనేది మాత్రం ఉండిపోయిందనమాట. సో చుట్టుపక్కల ఏది జరిగినా, ఎవరికి ఎలా ఉన్నా, ఏమున్నా సరే ఆ ప్రేమ వైబ్రేషన్స్ పంపించడము అనేది అలవాటైపోయింది. అయితే whatever, even in your lives, so you can just try the technique on yourselves, or for whatever the situations that are going around you, and only if you feel connected. So I'm not just telling that just go on the road and wherever there is rubbish or whoever is fighting, just try and do it. No, only if you really feel connected to that cause, then you can do it. It has to come from inside. And my dear friends, ఎవరికైనా ఇది చేయాలనుకుంటే చేయండి. అలా అని చెప్పేసి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి ఎక్కడైనా చెత్త పడేస్తే వెళ్ళిపోయి చేయడము, ఎవరో కొట్టుకుంటుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయమని నేను చెప్పట్లేదు. మీకు నిజంగా లోపల నుంచి అనిపిస్తే ఫస్ట్ మీ మీద మీరు వర్క్ చేసుకోండి. మీకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నా చక్కగా అలా వైబ్రేషన్స్ పంపించుకోవడం. మనం ధ్యానంలో కూడా ఎన్నోసార్లు చేస్తున్నాం. ధ్యానంలో వచ్చే ఎనర్జీస్ ఉంటుంటాయి. అలాగే మనం ఆ ప్రేమ వైబ్రేషన్స్ పంపించుకోవడం వల్ల కూడా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క వైబ్రేషన్స్కి కూడా అవన్నీ హీల్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాగే మన చుట్టుపక్కల అన్నీ కూడా అలాగే హీల్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. చక్కగా మీరు ఏదైనా కాజ్కి కనెక్ట్ అవుతే అది అలాగా చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో yeah, I'm just reading a comment here about karma. Yes, that's a very good point. So yes, maybe because of their karma, they are going through something. And do we really have to interfere in their karma and just start doing this? So that's a very good question. So what I personally did was, actually, I read this book long time ago, and I almost forgot about it until few years back, or until just a couple of years back, actually. Though that concept was there inside me, but mainly that love vibration, sending love vibrations, was completely, very clearly there inside me. So maybe I don't exactly know if I related these 2 points, but in Divine Feminine Sangha that I created, most of you know, in Divine Feminine Sangha, whoever has any problem, so they just send it in our WhatsApp groups, whatever may be the problem in their life, even relationship issue or feminine issue or health issue or even anything, absolutely anything. We just did it as an experiment. So they just send it there, and other members in the group, they just send love energies to them. They'll not say that, oh, you have to heal. Okay, we are blessing you, or we are healing you, or we are sending healing energies. Nothing. We are just sending love energies.
So sending love energies is absolutely fine. So we can send love energies to the human kingdom, plant kingdom, animal kingdom. We can just send love energies to anyone, absolutely to anyone, even for criminals, even for everyone, because everyone, they just take birth on this planet Earth to learn different things. So never ever have grudge on anyone, or don't think that, okay, I'll not forgive this person because he's like that and like this. So instead of that, just sending love energies and asking the universe to give them the right wisdom. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అయితే మిత్రులారా, మరి ఒక ఆవిడ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగారు, మరి కర్మ అనేది కూడా ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది కదా, మనం అలాగా ఈ 4 సెంటెన్సెస్ చెప్పేసి వాళ్ళవన్నీ మార్చేయడం కరెక్ట్ కాదు కదా అని చెప్పేసి. దట్స్ అయితే నాకు ఇది నేను ఎప్పుడో చదివాను. దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడూ ఎక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. ఒక 2-3 ఇయర్స్ బ్యాక్ మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది. సో అయితే అనుకోకుండా, అంటే ఇవి రెండు నేను రిలేట్ చేశానో లేదో తెలీదు. మరి అలా నా సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్‌లో ఉందేమో లేదో తెలీదు. ఇవాళ ఇలా రిలేట్ అవుతోంది యాక్చువల్లీ. సో డివైన్ ఫెమినిన్ సంఘం మీ అందరికీ తెలిసినట్టు, చాలా మందికి తెలుసు. సో డివైన్ ఫెమినిన్ సంఘాలు వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో ఏం చేస్తుంటామంటే, యూజువల్లీ ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే అక్కడ పోస్ట్ చేస్తారు. మాకు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉంది, ఈ ప్రాబ్లమ్ ఉంది. లేకపోతే అలా పోస్ట్ చేసినప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, జస్ట్ ప్రేమ, లవ్ వైబ్రేషన్స్, ఓకే వి ఆర్ సెండింగ్ యూ లవ్ అని చెప్పి జస్ట్ లవ్ వైబ్రేషన్స్, హ్యాపీగా లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తారనమాట. అక్కడ బాధతో కాదు, అమ్మో నాకు ఇలా ప్రాబ్లమ్ ఉంది, లేకపోతే నా కాలికి దెబ్బ తాకిందనో, లేకపోతే నాకు పిల్లలు పుట్టట్లేదనో, లేకపోతే నాకు పీరియడ్ పెయిన్స్ వస్తున్నాయనో, లేకపోతే ఏదైనా సరే నా ప్రెగ్నెన్సీలో కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయనో, ఏదైనా సరే పంపిస్తే ఎవ్వరు కూడా అక్కడ బాధపడరు. బాధపడొద్దు అని చెప్పేసి క్లియర్‌గా, బాధతో ఏమీ ఉండదు. బాధ అనేది అగైన్ లో వైబ్రేషన్స్. బాధతో అయ్యో పాపం అనుకుంటే ఏమీ అవ్వదు. సో అలా కాకుండా అక్కడ ఏం చేస్తారంటే లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తారు. లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించి, అది మనం ఎందుకో ఒకదానికి రీజన్ కోసం తెచ్చుకొని ఉంటాం కదా అది. సో దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం మీకు అందాలి అనుకుంటూ లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తారనమాట. సో అలా పంపించినప్పుడు తెలియకుండా ఆటోమేటిక్‌గా ఎన్నెన్నో హీలింగ్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అలా అని చెప్పి మనం హీలింగ్ అని చెప్పి పంపించము, ఏం లేదు. జస్ట్ మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమగా ఆ లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తాము. సో ఆ వన్నెస్ ఫీల్ అవుతూ చక్కగా లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తాము. సో దానివల్ల తెలియకుండా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయన్నమాట. దట్ ఈస్ జస్ట్ యాస్ అన్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేసాం. అండ్ ఇట్ వాస్ చాలా మందికి ఎన్నెన్నో అద్భుతమైన ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ వచ్చాయి. లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించిన వాళ్ళకి ఎంతో హీలింగ్స్ జరగడము, ఎంతో, ఒక ఆవిడకి ప్రెగ్నెన్సీలో కాంప్లికేషన్స్ ఉంటే ఈజీగా డెలివరీ అయిపోవడము. సో అలా చాలా మందికి చాలా జరిగాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అన్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్. సో my dear friends, as I mentioned here, they'll just send love vibrations. They'll not feel pity. So if a person says in that group that, okay, I'm having complications in my pregnancy, or my leg is broken, or my leg is fractured, or whatever is the issue, if they post it there, will not judge them, will not feel pity about them, because we don't know why they have created that in their lives. Maybe they have to learn something. But at the same time, even in our meditations, what we usually do for anything, we'll just ask, we have to receive the right wisdom. Why I created this situation? I have to receive the right wisdom. So we just use those words. In the same way, whenever we are sending love vibrations to others, we just have to tell them that, okay, may the universe give them the right wisdom. Why they have chosen this? May the universe give them the right wisdom. And I'm just sending love vibrations. So in that way we work. So even if you have to work with anyone, so just send them love vibrations. Even it may be your son, your daughter, or your husband. Do not show pity on them, because they have created such situations to learn something, to experience something. So, but when you send love vibrations, those vibrations will help them to accept the situations, to come out of the situations, or be strong in that situations. అయితే ఏంటంటే మిత్రులారా, అక్కడ ఎవరున్నా సరే, మీ భర్త అవనివ్వండి, భార్య అవనివ్వండి, పిల్లలే అవనివ్వండి, ఎవరైనా సరే, అక్కడ మీరు ఏదో హీలింగ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించడం కాదు, ప్రేమ వైబ్రేషన్స్ పంపించి, అది ఎందుకు తెచ్చుకున్నారు, దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం అందాలి ఈ విశ్వం నుంచి అని అనుకోండి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనకు తెలీదు, ఎన్నెన్నో కారణాల వల్ల ఎన్నో తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు కాలు ఇరిగిందో లేకపోతే ఇంకేదో ప్రెగ్నెన్సీలో కాంప్లిక్ వాట్ ఎవర్ ఎన్నెన్నో ఉంటాయి కదా మనకి, మనుషుల తర్వాత ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి. వాళ్ళు అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి తెచ్చుకుని ఉంటారు, లేకపోతే దాని నుంచి ఏదో నేర్చుకోవడానికి తెచ్చుకుని ఉంటారు. సో అయితే ఏంటి అంటే మనం అది అయ్యో అట్లా అయింది అని చెప్పేసి బాధపడడము, జాలి పడడం కాకుండా చక్కగా ప్రేమ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తూ అది ఎందుకు తెచ్చుకున్నారో దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం అందాలి. సో మనం లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ సిచ్యువేషన్ని వాళ్ళు ఇంకా ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలుగుతారు, ఇంకా స్ట్రాంగ్‌గా ఉండగలుగుతారు, యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతారు, ఈజీగా దాని నుంచి బయటపడగలుగుతారు. ఇప్పుడు సో I'll just tell an example so that you'll just clearly understand this. So there's one lady who is not who has been trying for kids for a long time. So I might have shared this in few other of my sessions, but as this is apt for this, so I'll just take this example. So she has been trying for kids for many years, but in one of her meditations she understood that in her previous life she had 10 children and she couldn't feed them, and very abusive husband, and she couldn't take care of the kids at all. In that lifetime she clearly decided, no, I will not have kids anymore. So and then that was her last dying wish, because she couldn't take care of them, and there were so many challenges and issues in that life, and that was her dying wish, that I will never have children. The same wish she continued into this life, and she is not having children. But when she got to know about that past life, now she has a choice whether to choose children or not. At least in her, very clearly in her subconscious mind, if she chooses children, okay, that is a different life. In this life my husband is good, or I'm financially abundant, I can take care of kids in a better way. In that way, particularly in this particular example, actually this is a reality, it is not just a example. So when I was doing counseling to her, I told her, now you can choose, you have a choice. After seeing the whole of that life, what do you want to choose? Do you still want to have kids or not? So she chose to have kids. And in a similar other example, it's not exactly the same, but something like that happened in her previous life, and in this life, in that life she was an orphanage, and she was an orphan. So in this life I told her, if you want you can choose, or if you want you can adopt. And in this life she adopted a child instead of choosing her own children. So whenever we are sending love vibrations, then it will just give them that complete love and that wisdom, and then they will have a choice, because every time we come onto this planet Earth to have some experience or something that we are getting from the past. Never ever say that, okay, I'm sending her healing energies and may she have kids and all. No, we don't know. సో అయితే ఏమైందంటే మిత్రులారా, ఈ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది కొన్ని వేరే సెషన్స్లో ఎక్కడైనా షేర్ చేసి కూడా ఉంటాను. ఒక ఆవిడ, అంటే ఎందుకు ఇలా లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించాలి, మనం చక్కగా అది హీల్ అవ్వాలనో అలా ఎందుకు అనుకోవద్దు అంటే, ఇప్పుడు ఒక ఆవిడకి పిల్లలు లేరు, చాలా సంవత్సరాల నుంచి పిల్లల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆవిడ అలా అనుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా పిల్లలు పుట్టాలి అని మనం రేంజ్లో బాగా అలాంటి హీలింగ్ థాట్స్, అలాంటి థాట్స్ పంపించడం కాకుండా చక్కగా లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తూ మీకు సరైన జ్ఞానం యూనివర్స్ నుంచి అందాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి. ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్లో ఆవిడకి ఏంటి అంటే పూర్వజన్మ చూసుకుంది. అంటే నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వచ్చినప్పుడు నేను కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉంటే తను ఆ పూర్వజన్మలో ఆమెకి 10 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ చూసుకోలేక, అంటే వాళ్ళకి కనీసం తిండి పెట్టడానికి కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేక, అలాగే భర్త కూడా సరిగ్గా చూసుకోక, సో చాలా ఇబ్బంది పడి ఆమె చనిపోయే స్థితిలో కనీసం పిల్లల్ని కూడా చూసుకోలేకపోయాను. ఇంతమంది పిల్లల్ని కన్నాను, అసలు నాకు అసలు పిల్లలే వద్దు అనే అలాంటి ఒక థాట్‌లో చనిపోయిందనమాట. అదే థాట్‌తో ఇక్కడ కంటిన్యూ అయింది. ఇక్కడ ఎంత పిల్లలు కావాలనుకున్నా సరే సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్‌లో వద్దు అనుకుంది కాబట్టి అక్కడ పిల్లలు పుట్టట్లేదనమాట. కానీ ఇక్కడ సిట్యుయేషన్స్ అన్నీ బాగున్నాయి. ఎప్పుడైతే కౌన్సిలింగ్‌లో అదంతా చూసుకుందో అప్పుడు నేను చెప్పాను, నీకు ఒక చాయిస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎలాంటి చాయిస్ ఉంది, పిల్లలు కావాలి అనుకుంటే వస్తారు, కావాలి లేదు అవసరం లేదు, నాకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు లైఫ్‌లో అంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, నాకు ఈ లైఫ్‌లో పిల్లలు అవసరం లేదు, నేను వేరే వాళ్ళందరినీ కూడా నన్ను పిల్లల్లాగా చూసుకుంటాను, నేనే ఒక గాడ్ మదర్ లాగా ఉంటాను అనుకుంటే అనుకోవచ్చు. ఎలా అయినా ఓకే అన్నప్పుడు ఆవిడ లేదు నాకు పిల్లలు కావాలి అని చూస్ చేసుకుంది. అలా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్‌లో లాస్ట్ టైమ్ ఒక ఆవిడ ఆర్ఫన్‌గా ఉండింది. మరి ఈ లైఫ్‌లో నీకు నిజంగా పిల్లలు కావాలా వద్దా అంటే, లేదు నేను ఒక ఆర్ఫన్‌ని అడాప్ట్ చేసుకుంటాను అనుకుంది. సో
అలాగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా ఉంటారనమాట. సో మనం ఏంటి అంటే కేవలం చక్కగా మనకు వాళ్ళు లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించడం ద్వారా వాళ్ళకి ఆ ధైర్యం వస్తుంది, ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. యూనివర్స్ నుంచి వాళ్ళకి సరైన జ్ఞానం అందాలి అనుకోవాలి. అంతేకాని ఎవ్వరికీ మనము అయ్యో పాపము అనుకోవడము. ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్తుంటారు రోడ్ మీద యాక్సిడెంట్ అవ్వగానే, లేకపోతే ఎవరో కోవిడ్ వచ్చి పోయారు అనగానే ఎప్పుడు చూసినా అయ్యో పాపం అనేస్తూ ఉంటారు. ఈ నెగెటివ్ న్యూస్ చూడడము ఇవన్నీ మానేయండి. మెయిన్‌లీ ఎస్పెషల్లీ వెరీ క్లియర్‌గా అయ్యో పాపం, పాపం అనేది ఏంటి? ఏమి అవ్వదు. మీరు అయ్యో పాపం అనంత అది లో వైబ్రేషన్. నిజంగా మీరేమైనా హెల్ప్ చేయగలరా? వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కానీ ఇంకేమైనా చేయగలరా? అలా ఉంటే చేయండి. కానీ జస్ట్ అయ్యో పాపం అనే వర్డ్ ఈజ్ ఎ నెగెటివ్ వైబ్రేషన్, లో వైబ్రేషన్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, మీ సెల్యులర్ మెమరీస్‌లో వెరీ క్లియర్‌గా మీ సెల్స్‌లో వైబ్రేషన్ తగ్గిపోతుంది. చూడండి. ఏదైనా సరే నెగెటివ్ న్యూస్ కానీ ఏమైనా చూసి గమనించండి. రేపు పొద్దున్న నుంచి నైట్ వరకు మీరేమేం చేస్తున్నారు? మీ వైబ్రేషన్ ఎప్పుడు తగ్గిపోతుంది? ఎప్పుడు ఎలివేట్ అవుతుంది? అయ్యో పాపం అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా చక్కగా లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తున్నప్పుడు చాలా పాజిటివ్‌గా చాలా బాగుంటుందనమాట. సో, రేపటి నుంచి మీరందరూ సో, సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, you all can do an exercise from tomorrow. Whoever wants to do, you can just start implementing it into your life, because every day it is about learning new things and implementing them and getting better and better in our lives, so that we can enjoy each and every moment of our lives. Gudakesha is all about, it is not just about nighttime meditation, but it is also about enjoying each and every moment and being in that bliss every moment of your life. సో మిత్రులారా, మరి గుడాకేశ అంటే కేవలం రాత్రి ధ్యానం అనే కాదు. మీ ప్రతి క్షణం, మీ జీవితంలో ప్రతి క్షణము కూడా ఆ ఆనంద స్థితిలో ఉండడం కదా! ఆ ఆనంద స్థితిలో ఉండడానికి ఇంకా ఇంకా బెటర్‌గా మనం ఏం చేయగలుగుతాం? ఎప్పుడు మనల్ని మనం చక్కగా ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకోగలుగుతాము? సో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు చక్కగా ఈ యొక్క ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేయండి. ఈ యొక్క జర్నల్ ఏదైనా ఒక బుక్ తీసుకోండి. బుక్ తీసుకొని ఎవ్రీ 2 అవర్స్‌కి గాని, 3 అవర్స్‌కి కానీ ఒక 1-10 నంబరేసి 1-10 నంబరేసి ఈ లాస్ట్ 2 అవర్స్‌లో ఎంత వైబ్రేషన్‌లో ఉన్నాం మనం. మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత. సో, లేచిన తర్వాత అంటే ఆఫ్‌కోర్స్ గుడాకేశ వాళ్ళకి లేచిన తర్వాత అనే వర్డ్ యూజ్ చేయొద్దు. 24/7. సో, ఒక 2 అవర్స్‌కి, 3 అవర్స్‌కి విండో పెట్టుకొని లాస్ట్ 3 అవర్స్ నేను ఏ వైబ్రేషన్‌లో ఉన్నాను. ఓకే. ఒక 5లో ఉన్నానా? 8లో ఉన్నా. పోనీ ఒక 5లో ఉన్నారనుకోండి. ఓకే. అక్కడ రాయండి. నెక్స్ట్ I will try to elevate my vibration, or I am elevating my vibration to 8, 10 మీకు మీరే డిక్లేర్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 2, 3 అవర్స్ తర్వాత చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసుకొని ఈ లాస్ట్ 2, 3 అవర్స్ ఏమైనా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయా? లేకపోతే మెయింటైన్ చేయగలిగారా ఆ వైబ్రేషన్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ అక్కడ జస్ట్ నంబర్ ఎంతుంది? 6కొచ్చిందా? 7కొచ్చిందా? 10కొచ్చిందా? మళ్ళీ 2, 3 అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి. లేదు అంటే 1 అవర్‌కి మీకెంత వీలుంటే అంతసేపు 1 అవర్‌కో లేకపోతే 2 అవర్స్‌కో జస్ట్ అలా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి మీ వైబ్రేషన్. సో దట్ మీరు 24/7 ఆ వైబ్రేషన్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతారనమాట. ఆ హై ఎలివేటెడ్ వైబ్రేషన్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ యామ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎన్ ఎక్సర్సైజ్. Whoever wants to implement, they can just do this simple thing. You can just keep a journal, just take a book, and if you're already into Gudakesha, you can just do it 24/7. If you're not into Gudakesha, once you wake up, so you can start with this, that what vibration I want to be in the next 2 hours. You can just write down. So, okay, I want to be in, of course, everyone wants to be in like vibration 10, the highest vibration with the highest energy, but you can just write down whatever it is, 8 or 10, and after 1 hour or 2 hours, check it. What vibration were you in? Were there any ups and downs? Were you, because there are so many moments in human life, we may be sometimes sad, or sometimes there may be ups and downs in emotions or arguments with other people and all those things. But still you have a choice to choose which vibration you want to be in. So what did you choose in those 2 hours? Just write it down. So were you at vibration 7 or 8, or were you below 5? If you're below 5, again, choose, okay, now I'll elevate my vibration in the next 2 hours. And again, after 2 hours, write it down. What was the vibration that you were in? So in that way, just maintain a journal for few days, and automatically you will see that, because this is you, you're like, you are making a choice. I make a choice for myself. I want to elevate my vibration. So in that way, when you start working, automatically you can very clearly see that your vibration will be elevated day by day, or even hour by hour.
సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మిత్రులారా, ఏంటి అంటే ఎప్పటికప్పుడు ఇది నా చాయిస్, నా వైబ్రేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది నా చాయిస్. పక్కన వాడు ఏదో అన్నాడు, ఆవిడేదో అంది, మా ఆయన ఏదో అన్నాడు, పిల్లలు ఏదో అన్నారు, లేకపోతే ఏదో బాస్ ఏదో అన్నాడు, నేను ఫీల్ అయ్యాను, అది కాదు. మీ చేతుల్లో ఉంది మీ వైబ్రేషన్. నేను ఇలా ఉంటాను, నేను హై వైబ్రేషన్లో ఉంటాను అనుకుని ఆ చాయిస్ తీసుకోండి. ఎవ్రీ 1 అవర్ 2 అవర్స్కి చాయిస్ తీసుకుని మీరు అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఏంటి అంటే ఆ జర్నల్ మెయింటైన్ చేస్తే విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. మీరు చక్కగా ఆ వైబ్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యా, ఐల్ జస్ట్ టేక్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఎవరికైనా ఎనీ కామెంట్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ జస్ట్ షేర్. And one other important announcement is that from 24th, the Gudakesha sessions are starting. Whoever is interested, they can register for the Gudakesha sessions. So Gudakesha sessions mali 24th nunchi start avutunnayi friends. Meeru evaraithe interest undo vallandaru kuda register cheskondi. Yes, in the well, I'm just checking the chat window before I take the questions. Okay. Yes, someone is repeating whatever that I have said. I'm sorry. Please forgive me. I love you and thank you if anyone wants to take it. And yes, Divine Feminine Sangha, if anyone wants to join the group, you can just join that WhatsApp group. And also, you can check out the previous videos in YouTube, Divine Feminine Sangha. And how to measure vibration, how to raise vibration. Raising vibration is absolutely your choice. So for example, if you're like really sad or really low, you can just happily listen to some nice musics, or just take a deep breath and release. Or maybe if anyone has followed my EFT videos, you can just release using EFT techniques. Or how to measure vibration. I first want to feel what this vibration level 10 would be. Actually, you can initially what you can do is you can just give some number to how you're feeling now. Like if you're feeling relaxed and peaceful, you can just give it as, okay, though this is very nice, I'm really feeling good, 7 or 8. You can just give it. It is just about your comparison. There's nothing like no strict rules like 10 is like this and 1 is like this. So it is mainly about observing your emotions and your feelings, and just always trying to improve on that. సో అయితే ఇక్కడ ఏం అడిగారంటే ఎలా మెజర్ చేయాలి అంటున్నారు. సో పర్టికులర్గా ఇలా అని కాదు, అంటే ఓ ఎగిరి గంతేసి అది 10 అని కాదు. సో మీరు ఎలా ఉన్నారు దానికన్నా ఎప్పటికప్పుడు బెటర్గా ఉండడానికి. సో కొంచెం ఇరిటేటెడ్గా, చిరాకుగా, లేదా సాడ్గా ఉంటే ఇంకా కొంచెం బెటర్ అవ్వడానికి. ఓకే, ఆల్రెడీ కొంచెం బెటర్గా ఉన్నారు, బాగుంది అంటే ఓకే, ఇంకా హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా ఉండడానికి. సో అలాగే ఎప్పటికప్పుడు ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉండడానికి. మరి లోగా ఎప్పుడు కూడా 5 కన్నా డౌన్ వెళ్ళకుండా చూసుకోండి. సో ఇట్స్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ దట్ నాట్ టు గో బిలో 5, or whenever you'll know that whenever there are like too many thoughts, or to anxiety or fear or sadness or depression or any of these feelings, you know that they are low vibration, right? You can just consider them as below 5. So whenever you're going below 5, automatically choose and try to come above 5, like listening to music, or doing meditations, or doing EFT, or doing some deep breathing exercises, and a few other techniques like Prabodh shared, like from the train your mind, training each and every thought, training your mind clearly. So all these things you can implement. Yeah. Okay, someone is asking, heal me with love. So yes, I'm sending love vibrations to everyone in this group. And in the same way, just for a few seconds, you also send love vibrations to everyone in this group. Because what happens is, once we send love vibrations, our heart opens. So some people may think that, oh, okay, I'll just receive love vibrations. Why would I send? Because I'm already feeling sad, or I'm not really feeling good, or whatever. But what happens is, only when you give, your heart will be opened and you will be able to receive. So that is very, very important, my dear friends. Aithe mitrulara,
అక్కడ ఒక ఆవిడ అడిగారు లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించమని. సో అందరికీ కూడా లవ్ వైబ్రేషన్స్, ప్రేమ వైబ్రేషన్స్, అలాగే మీ అందరు కూడా ఒక్క ఫ్యూ సెకండ్స్ చక్కగా ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆ ప్రేమ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తున్నట్టుగా అనుకోండి. సో లేదా ఈ విశ్వం అందరికీ కూడా ఆ ప్రేమ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తున్నట్టు అనుకోండి, యాజ్ ఇఫ్ యూఆర్ సెండింగ్ దట్ లవ్ వైబ్రేషన్స్ టు ద హోల్ యూనివర్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను మాత్రం రిసీవ్ చేసుకుంటాను అందరు పంపిస్తే అని చెప్పేసి కామ్గా ఉండకండి. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ యూ మీరు పంపించినప్పుడు చక్కగా మీ హార్ట్ చక్ర ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు చక్కగా మీరు రిసీవ్ కూడా చేసుకోగలుగుతారు. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇవ్వడము, తీసుకోవడము 2 బ్యాలెన్స్డ్‌గా ఉండాలనమాట. సో లేదు నేనే బాలేను, నేను ఏం పంపించాలి అలా ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. చక్కగా అలా వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తున్నాను అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని మీరు ఆ లెవెల్‌కి ఎలివేట్ చేసుకొని పంపించారనుకోండి, ఆటోమేటిక్‌గా మీ లోపల ఉన్న వైబ్రేషన్ ఎలివేట్ అయ్యి మీరు తెలియకుండానే రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఈవెన్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ సాడ్‌నెస్ ఆర్ డిప్రెషన్ ఆర్ ఈవెన్ యువర్ vibration is low, but still just think about, okay, I want to send love to this universe, or I want to send love to this group, and immediately automatically observe your vibration. Even you can experiment it now. So even automatically your vibration will be elevated. Whenever you feel like, okay, let me send love, automatically you'll be getting connected to the source, and from the source you will be able to send love. So it is mainly important, like both giving and receiving are important, my dear friends. Okay, we'll take questions. Yeah, we'll just take only few questions. ఝాన్సీ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. యా హాయ్ మ్యామ్, దిస్ ఇస్ ఝాన్సీ. నేను తెలియకుండా సమ్ నెగటివ్ ఎనర్జీ క్యాచ్అప్ చేస్తాను. ఫ్యూ డేస్ నుండి ఐ హావ్ బీన్ అండర్గోయింగ్ హారబుల్ నెగటివ్ ఎనర్జీ. నా హార్ట్ చక్రాలో అసలు చాలా భారంగా, ఐ కుడ్ సెన్స్ దట్. ఐ కుడ్ నో వే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. సో ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ మూమెంట్ నేను ఇందాక లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించండి అన్నప్పుడు మీరు పంపించగలిగారా? యా, యాక్చువల్ గా ప్రబోధ్ సార్ చెప్పినట్టుగా ఐ యూజ్ టు డూ దట్. వన్నెస్ తో కనెక్ట్ అయ్యి అలా చేశాను చాలా రోజులు. సడన్లీ ఐ డోంట్ నో, మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా వేరే వాళ్ళ ఎమోషన్ ని నేను అనుకోకుండా అలా క్యాచ్అప్, అంటే నేను ఫీల్ అయ్యేదాన్ని దానిలోకి, ఆ పిట్ లోకి మనం వెళ్ళిపోయినట్టుగా, వాళ్ళని సేవ్ చేయాల్సిన బదులు అలా వెళ్ళిపోయాను తెలుసుకోకుండా. అది అయ్యో పాపము, జాలి ఎక్కువగా ఫీల్ అయినప్పుడు ఆ ఎంపతితో మనము అవి తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో అలా కాకుండా ఎప్పుడు ఆ ప్రేమతో సో పంపించాలి అంతే. సో ఈవెన్ నౌ మీ హార్ట్ అలా ఫుల్ గా ఉంది అంటున్నారు కాబట్టి, బట్ స్టిల్ చక్కగా ఇప్పుడు ఇలా ఒక ప్లాంట్ ఉంది అనుకోండి, ఇంటి దగ్గర చెట్టుగా అనుకోండి, జస్ట్ అలా పట్టుకుని ఓకే కంప్లీట్ గా నేను లవ్ వైబ్రేషన్ పంపిస్తున్నాను, హార్ట్ చక్ర కంప్లీట్ గా ఓపెన్ అయ్యి నేను లవ్ వైబ్రేషన్ పంపిస్తున్నాను అనుకోండి. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఐమ్ జస్ట్ సెండింగ్ దట్ లవ్ వైబ్రేషన్స్ టు దిస్ యూనివర్స్. సో ఎందుకంటే నా హార్ట్ లో ఆల్రెడీ బరువు ఉంది, లేకపోతే కంఫర్టబుల్ గా లేదు, నేను ఇంకా రిసీవ్ చేసుకోవాలేమో, నేను లవ్ రిసీవ్ చేసుకోవాలేమో అనుకుంటాం. యూజువల్లీ అందరం అంతే, మనం రిసీవ్ చేసుకుంటే అది హీల్ అవుతుంది అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ అది ఏంటి కిక్కు అంటే, యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ సెండ్ లవ్. సో లోపల నుంచి ఇట్లా ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యి ఐ జస్ట్ లవ్ దిస్ అన్నట్టుగా మీకు చాలా బెస్ట్ మూమెంట్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే, లేకపోతే ఇంట్లో ఏమైనా డాల్స్ ఉంటే హగ్ చేసుకోండి, ఆర్ జస్ట్ హగ్ సంథింగ్ ఆర్ సమ్వన్, జస్ట్ సెండ్ దెమ్ దట్ లవ్. సో ఆ లవ్ పంపించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హార్ట్ సెంటర్ కంప్లీట్ గా ఓపెన్ అప్ అవుతుంది. దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రిసీవ్ ఎనర్జీ. ఆటోమేటిక్ గా లవ్ పంపించాలి అన్న ఒక థాటే ఉంటుంది చూడండి, అది యూనివర్స్ మీకు లవ్ ఇస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద యూనివర్సల్ లా. If you want to send love to someone, automatically universal law is that it will give you love. So always remember this. Don't ever expect that, okay, I'm a bit low or I'm a bit sad, so I need love from the universe. So this is the secret of the universal law, that instead of thinking that, okay, I need love to help me, to heal me, or all these things, instead of that, think that, okay, let me send love to the universe, or let me send love to everyone. So in that moment, source will send you so much, or it will just shower you with love, and your heart will completely open with love. So అది చెప్పినట్టు ఇప్పుడు సోర్స్ కి కనెక్ట్ అయినప్పుడు, కంప్లీట్ గా ఆ విశ్వంతో కనెక్ట్ అయినప్పుడు మన లోపలికి ఆ ప్రేమ ఎనర్జీస్ వచ్చి కంప్లీట్ గా మన హార్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఆ లవ్ కూడా రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాం. జస్ట్ ట్రై దట్ డియర్. ఓకేనా? Completely, as if you are sending love to everyone. Just do that for a few minutes. Thank you, ma'am. Sure. Vishal sir,
You can unmute and talk. Anupam Manji. Yeah, Vishal sir. హలో నేను విశాల్ అండి, విశాల్ మదర్ ని. Okay, ma'am. హలో మ్యామ్, వినిపిస్తుందా? హలో yes మ్యామ్, ma'am. కెన్ యూ హియర్ మీ? Yes. మ్యామ్, నా అబ్బాయి 18 years మ్యామ్. అతనికి మెంటల్, దట్ మీన్స్ ఎంఆర్ లిటిల్ బిట్ మైండ్ వచ్చి కొంచెం మనలాగా లేకుండా కొంచెం తక్కువగా ఉండేది పుట్టిన నుంచే. తనని చాలా ఇది చేసి ఫిజియోథెరపీ, స్పీచ్ థెరపీ అన్ని తొడుకుపోయి ఒక లెవెల్ తెచ్చాను. 10th ఎగ్జామ్ రాసున్నాడు, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ విత్ స్క్రైబ్. వాడిని బాగా చేయాలి మ్యామ్, కావాలి మాకు. ఓకే. సో మేడం, యాక్చువల్గా నేను చెప్పినట్టుగా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క లైఫ్లో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. మీరు కంప్లీట్గా తనకి ఆ లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించండి. ఎటువంటి జడ్జిమెంట్స్ లేకుండా, వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేయకుండా. అఫ్ కోర్స్ యాజ్ అ మదర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఐ నో చెప్పినంత ఈజీ కాదు చేయడము, బట్ స్టిల్ మీరు ఆ లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తూ ఫస్ట్ ఒకటి యాక్సెప్టెన్స్ లోకి రండి. నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఒక సెషన్ లో చెప్పాను, గుడాకేశ దాంట్లోనే. ఎప్పుడైతే యాక్సెప్టెన్స్ లోకి వచ్చారనుకోండి, ఆ సిచ్యుయేషన్ ని యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్ గా కొత్త ఆపర్చునిటీస్ అన్ని ఓపెన్ అప్ అవుతుంటాయి. అంటే మీకు రైట్ డాక్టర్స్ కానీ, రైట్ పీపుల్ కానీ వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతూ ఉండడము, అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఆటోమేటిక్ గా ఎంతో చాలా బెటర్ అయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా బెటర్ అవుతాడు, ఇంకా అంత పర్ఫెక్ట్ గా అవుతాడు అని చెప్పేసి ఆ నమ్మకం ఉంచుకోండి. అండ్ బాబు కూడా అదే నమ్మకంతో ఎవ్రీ టైమ్ సే హిమ్ దట్ ఓకే యూ విల్ బి బెటర్, అంత బాగా జరుగుతుంది అలా అని చెప్పేసి ఇంకా బెటర్ పర్సన్స్ తో కంపేర్ చేసి నువ్వు ఇలా ఉన్నావు అని కాకుండా ఎవ్రీ టైమ్ హౌఎవర్ హీ ఈస్ యు ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పి అలాగే యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ బెటర్ అని చెప్పడం. అండ్ లవ్ వైబ్రేషన్స్ మీ హార్ట్ నుంచి యాజ్ ఎ మదర్ గా మీ హార్ట్ నుంచి ఎప్పుడు ఆ బాబుకి లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తూ ఉండండి. సో అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ us, from all this group, whoever is feeling connected to this cause, we'll all send love vibrations for few seconds complete గా. ఈ గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనం ఆ లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిద్దాము. చక్కగా ఆ సోర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి మనం అందరికి, గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చక్కగా ఆ వన్నెస్ తో కనెక్ట్ అయ్యి, ఓన్లీ ఆ ప్రేమతత్వంతో కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ప్రేమను పంపిద్దాం మిత్రులారా. ఓకే, వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ. యా, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, హేమలత గారు, లాస్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ షేరింగ్. ఐ థింక్ టైమ్ ఇస్ ఆల్సో. మేడం నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఇప్పుడు అంటే ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియడం లేదా, అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీలో అందరు ఉంటారు కదా మేడం, బ్రదర్ ఇన్ లాస్, సిస్టర్ ఇన్ లాస్, వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కరి మీద ముక్కుమ్మడిగా దాడి చేసినప్పుడు వాళ్ళ మీద ఎలా చేయాలి అనేసి అడుగుతున్నాను. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఒక్కళ్ళ మీద దాడి చేసినప్పుడు ఓకే ఓకే మేడం. అయితే ఏం చేయాలి అంటే అండి, నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, జస్ట్ ఈ సైడ్ నుంచి ఏమైనా తప్పు ఉంటే కనుక కంప్లీట్ గా నన్ను క్షమించండి అని లోపల అనుకోవడం అంతే. నన్ను ఇందాక నేను చెప్పిన 4 sentences యూజ్ చేయండి, ట్రై చేయండి. ఐఎమ్ సారీ, ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ, ఐ లవ్ యూ, థ్యాంక్ యూ అని చెప్పి ఆ లవ్ వైబ్రేషన్స్ కేవలం ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు ఒక్కరికే పంపించొద్దు, అక్కడ ఎవరైతే సఫరింగ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు కూడా పంపించండి. పంపిస్తూ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉండొచ్చు. సో కొన్ని లాస్ట్ టైం ఒక స్టోరీ చెప్పాను. సో ఆ సోల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట. నాకు పేషెన్స్ నేర్పియాలి అంటే నేర్పియడానికి ఒకళ్ళు వస్తారు పైనుంచి, బాగా ఇబ్బంది పెడతారు పేషెన్స్ నేర్పించడానికి. కానీ ఏంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాంట్రాక్ట్ అంటే, వాళ్ళకి పేషెన్స్ నేర్పివేయడానికి మాత్రమే ఒక టీచర్ గా వచ్చారంతే. అది సోల్ కాంట్రాక్ట్ అన్నమాట. అలా ఉంటుంది. మనం దూరం నుంచి చూసినప్పుడు, లేకపోతే ఈ భూమి అనే మాయలో పడిపోయినప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఇలా కనిపిస్తాయి. కానీ ఏది
మనకు బియాండ్ వెళ్ళినప్పుడు మనకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి అనమాట. కానీ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్నప్పుడు, మనకి మాయలో ఉన్నప్పుడు మనం జడ్జ్ చేస్తుంటాం. బట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ ఆ లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపిస్తూ ఉండండి. కంప్లీట్‌గా ఎప్పటికప్పుడు ఆ లవ్ వైబ్రేషన్స్ మనం నిండిపోయి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ, ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళే కాకుండా ఎవరైతే సఫర్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించండి. యెస్. యాహ్! Anupama ji is asking, please speak in Hindi. मैं एक्चुअली आज ऑलरेडी तेलुगु और इंग्लिश का सेशन चल रहा है. अगर हिंदी में भी बात करना है तो शायद पता नहीं कितना टाइम लगेगा, एंड मेरा हिंदी भी इतना परफेक्ट नहीं है. But yeah, at least I managed to talk in both English and Telugu. So yes. Yes, actually, it is one thing, my dear friends, but always remember here that I'm not asking you to send healing energies. Just feel that love. And also, it is not about if someone is feeling ill health, oh, I'm sending them my love energy so that they can heal better. No, that should not be in your thoughts. We don't know why they have created that particular situation. So we are just healing them love energies so that they can be brave, be strong in whatever the situation, and so that the universe will give them the right guidance, so that they may come out of it, or they may be in that situation, but they may become strong. They'll be able to handle that situation. I hope you're all getting this. This is very, very, very important point. సో అయితే మిత్రులారు, ఇక్కడ బాగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే, మా ఇంట్లో ఎవరికైనా బాగాలేదు అది అంటే, లేకపోతే ఎవరికైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే, అయ్యో వాళ్ళకి తగ్గిపోవాలి అని చెప్పి లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించడము అవి కాదు. ఇందాక చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వాళ్ళకి తగ్గిపోవాలి, వాళ్ళకి మంచిగా అయిపోవాలి అని లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించడం కాదు. కేవలం ఒక ప్రేమ వైబ్రేషన్స్, వితౌట్ ఎనీ జడ్జ్మెంట్, without any other feeling or without any other thought, just sending love vibrations. కేవలం లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించడం, వేరే ఆలోచన లేకుండా, జడ్జిమెంట్ లేకుండా ఆ లవ్ వైబ్రేషన్స్ పంపించడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, నిజంగా అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే గోత్రూ అవుతున్నారో అక్కడ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా అవుతారు, బ్రేవ్ గా అవుతారు. ఆ సిచ్యువేషన్ ని హ్యాండిల్ చేయగలిగే శక్తి వస్తుంది వాళ్ళకి. లేదు అంటే ఆ యూనివర్స్ వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం ఇచ్చి, ఆ జ్ఞానం తీసుకుని వాళ్ళు ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటపడగలుగుతారు. ఇలా ఏదైనా జరుగుతుంది, మనకు తెలియదు వాళ్ళు ఎందుకు అది క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనేది. వి డోంట్ నో వై దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్. సో ఇట్ ఈస్ వితౌట్ ఎనీ జడ్జ్మెంట్, వితౌట్ ఎనీ థాట్, జస్ట్ సెండింగ్ దెమ్ లవ్ ఎనర్జీస్. It is not about that, okay, they have to get better and all. Just purely connect. When you connect to the source, there will be nothingness inside you, right? From that nothingness, from that zero state, you have to send that love energies. మనం ఆ శూన్యంతో కనెక్ట్ అయ్యి, ఆ సోర్స్ తో కనెక్ట్ అయ్యి, విశ్వంతో కనెక్ట్ అయ్యి, ఆ శూన్య స్థితి నుంచి ఈ ప్రేమ వైబ్రేషన్స్ పంపించాలి మిత్రులారా. ఎలాంటి అయ్యో ఆమెకి తగ్గిపోవాలి, అతనికి బెటర్ అయిపోవాలి, అంత మంచిగా జరగాలి, అలా ఏమీ కాదు. ఆ శూన్య స్థితి నుంచి ప్రేమ వైబ్రేషన్స్ పంపించినప్పుడు అక్కడ బెటర్ అవ్వాలి అంటే బెటర్ అవుతుంది. లేదు వాళ్ళది గోత్రు అవ్వాలి అంటే గోత్రు అవుతారు, కానీ ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా హ్యాండిల్ చేయగలిగే అంత శక్తి వాళ్ళకి వస్తుంది. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఓకే, నేమ్స్ చెప్పి సారీ చెప్పాలా? ఎస్, యూ కెన్ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ దేర్ నేమ్స్. ఆ నేమ్స్ లోపల అనుకుని సారీ, ఐ లవ్ యూ, థ్యాంక్ యూ, సేమ్ ఇన్ 4 sentences. Please forgive me, I'm sorry, I love you, thank you. Someone is asking, do I need to say sorry by using the names? Yes, you can just use their names inside your head. Okay, fine, wonderful. Yeah, thank you all so much. I think the time is now for meditation. So yes, you all can go again into meditation, and thank you all so much. Chala kృతజ్ఞతలు. Thank you so much, and once again అందరికి పౌర్ణమి ధ్యానం చక్కగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి. And everyone, please, you can go into meditation now, and thank you all so much. Thank you so much, Akka. Thank you for the beautiful session and the Hopoponopono technique. Yeah, thank you. Thank you. Masters, now we will go into golden formula meditation, which is designed by